Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yashodanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai Chandra Gaura Sundar, Nitai Chandra Gaura Sundar. Jaya Nitai Chandra, Jaya Gaura Sundar, Nitai Chandra, Jaya Gaura Sundar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Jaya Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Om Vishpad Brahmsa Parivraj Kachari Astu Tarasachi Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charana Rabinda Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Nichalila Papishta Om Vishpad Brahmsa Parivraj Kachari Astu Tarasachi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. जय श्री रूप श्री सनातन बतर गुण श्री जीव गोपाल बातदास रागुण सद्गोस्वामी स्वभू की जय. नामचर श्री हरिदास ठाकुर की जय. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय. श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय. श्री ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय. मथुरा धाम की जय. श्रीनवद्वीप मायापुर धाम की जय. गंगा माई की जय. यमुना माई की जय. तुलसी देवी की जय. भक्ति देवी की जय. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. संकीर्तन यज्ञ की जय. साम वेद भक्तवृंद की जय. Jai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga. Ma Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Padaya. Shri Guru Krishna Krishna Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mama Jnana Timirandasya Jnanjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurung Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam Canto 4 Chapter 24 Text 34. Шримад Бхагаватам, текст 4, 24, 34. This is continuation of what we were discussing for last few days or weeks. The creation of the fourth order, chanting the song sung by Lord Shiva. Четвертая песня Шримад Бхагаватам называется «Четвертый этап творения», и сегодня мы обсуждаем всю ту же самую тему, которую обсуждали на протяжении предыдущих нескольких недель, читая эту главу, которая называется «Песня, пропетая Господом Шивой». Nama Pankajana Bhaya Намах Панканджана Бхая Bhuta Sukshmendriyatmane Бхута Сукшмендриятмане Vasudevaya Santaya Васудевая Шантая Kutastaya Sarochise Кутастхая Сваручише Nama Pankajana Bhaya Намах Панканджана Бхая Bhuta Sukshmendriyatmane Бхута Сукшмендриятмане Vasudevaya Santaya Васудевая Шантая Kutastaya Sarochise Кутастхая Сваручише Nama Pankajana Bhaya Намах Панканджана Бхая Bhuta Sukshmendriyatmane Бхута Сукшмендриятмане Vasudevaya Santaya Васудевая Шантая Kutastaya Swarochise Кутастхая Сваручише Nama Pankajanabhaya Бхута Bhuta Sukshmendriyatmane Vasudevaya Santaya Kutastaya Swarochise Nama Pankajanabhaya Bhuta Sukshmendriyatmane Vasudevaya Santaya Kutastaya Swarochise Nama. Пословный перевод Намага. All obeisances unto you. Поклон тебе. Pankajanabhaya. Панканджанабхая. Unto the Supreme Personality of Godhead, from whose navel the lotus flower emanates. Верховному Господу, из пупка которого вырастает лотос. Bhuta Sukshma. Бхута Сукшма. The sense objects. Объектов чувств. Indriya. Индрия. The senses. Чувств.
Atmane, Атмане, the origin, источнику, Vasudevaya, Васудевая, unto Lord Vasudeva, Господу Васудеве, Shantaya, Шантая, always peaceful, всегда исполненному покоя, Kutastaya, Кутастхая, without being changed, неизменному, Surochise, Сварочише, unto the supreme illumination. высшему свету. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada K. Джай. Перевод и комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады Киджай. My Lord, you are the origin of the creation by virtue of the lotus flower which sprouts from your navel. О Господь, из твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса, поэтому тебя называют источником творения. You are the supreme controller of the senses and the sense objects. Ты верховный повелитель чувств и объектов чувств. And you are also pervading Vasudeva. И ты же вездесущий Васудева. You are the most peaceful, and because of your self-illuminated existence, you are not disturbed by the 6 kinds of transformations. Ничто не может нарушить твоего покоя, и благодаря лучезарности твоего бытия 6 видов изменений не беспокоят тебя. Purport. Комментарий. The Lord as Garbhodakasaya Vishnu lies in the ocean of Garbha within this universe. В образе Гарбхадакашая Вишну Господь возлежит на водах Вселенского океана Гарбха. And from his navel the lotus flower sprouts. И из его пупка вырастает лотос. Lord Brahma is generated from that lotus flower, and from Lord Brahma the creation of this material world begins. Из этого лотоса возникает Господь Брахма, который начинает творить материальный мир. As such, the Supreme Personality of Godhead, Garbhodakashayi Vishnu, is the origin of the material senses and sense objects. Таким образом, Верховная Личность Бога Гарбхадакашая Вишну является источником материальных органов чувств и объектов чувств. Since Lord Shiva considers himself to be one of the products of the material world, his senses are under the control of the Supreme Creator. Поскольку Господь Шива считает себя порождением материального мира, его чувства тоже подвластны Верховному Творцу. The Supreme Lord is also known as Rishikesh, Master of the Senses, which indicates that our senses and sense objects are formed by the Supreme Lord. Верховного Господа иногда называют Хришикешей, повелителем чувств, так как именно Он создает наши чувства и объекты чувств. So here we're being introduced by Lord Shiva to that feature of the Supreme Lord as being the Garbhodakashayi Vishnu. Итак, здесь Господь Шива знакомит нас с такой экспансией Верховного Господа, как Гарбхадакашая Вишну. The Supreme Lord has different incarnations, unlimited incarnations, and Garbhodakashayi Vishnu is part of the Purusha avatars. Нет числа воплощением Верховного Господа, и Гарбхадакашая Вишну относится к категории Пуруша Аватар. Purusha means controller or proprietor. Пуруша означает тот, кто контролирует, тот, кто обладает. Being supreme, the Supreme Lord expanded himself to create the material world and maintain the material world as this feature, 3 features: Karnodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, and Kshirodakashayi Vishnu. И Верховный Господь, поскольку Он Верховный, Он выделяет из себя экспансии для того, чтобы творить и поддерживать материальный мир. И эти экспансии, эти Пуруша-аватары называются Гарбхадакашая Вишну, Кширодакашая Вишну и Махавишну.
Yes. Karna Dakashaya. Karna Dakashaya Vishnu is none different than Mahavishnu. То есть Махавишну мы еще называем Карана Дакашая Вишну. He is the creator of the material universe by his glance, and also it says that when he exhale, then all of these different unlimited universes coming out from the pores of his skin. Когда Карана Дакашая Вишну делает выдох, из пор его тела выходят бесчисленные вселенные, и тот же самый Карана Дакашая Вишну, он же Махавишну, оживляет материальную энергию силой своего взгляда. And in every universe there is Garbhodakashaya Vishnu, who is lying in the Garbhodak ocean, who is responsible of also maintaining each and every universes in that feature where from his navel lotus flower sprouted and the first living being also manifested. Также в каждой вселенной есть Гарбадакашая Вишну, он возлежит на водах причинного океана, из его пупка растет лотос, и на этом лотосе проявляется первое живое существо в этой вселенной, Господь Брахма, который совершает последующее творение. And that first living being is none other than Lord Brahma. Это Брахма, его зовут. Это первое живое существо, это Брахма. He is in the Jiva Tattva. Он относится к категории Джива Татвы. And in every nook and corner of the creation in the material world, in every species of life, 8,400,000 species, and in every, within the core of their hearts, all the jivas, the third feature of the Supreme Lord as a localized aspect, the Paramatma, or the Super Soul, resides. И также есть Кширадакашая Вишну, или Параматма, или Сверхдуша, который известен каждый уголок творения, все известно, все происходящее известно, и Параматма присутствует в каждом атоме творения, в сердце каждого живого существа, в любой форме жизни, а всего существует 8 400 000 различных форм жизни. The Super Soul resides within everyone's heart is known as Paramatma, and he is the witness or the observer within everyone's feature as that jiva. Сверхдуша присутствует в сердце каждой дживы, каждого живого существа и является наблюдателем и свидетелем жизни этих живых существ. So from Garbhodakashaya Vishnu, who is the maintainer of each and every universes, he from his navel lotus flower sprouted. В каждой вселенной есть Гарбадакашая Вишну, который поддерживает существование этой вселенной. Из пупка этого Гарбадакашая Вишну вырастает лотос. And the first being, Lord Brahma, manifested. Оттуда появляется Брахма, первое живое существо во вселенной. That means in every universe there is a Lord Brahma. Это означает, что в каждой вселенной есть Господь Брахма. He is a second creator. Он является вторичным творцом. But in the beginning, when he first appeared, he's just by himself, no one else in this world. And he became bewildered, somehow bewildered and surprised that nobody else there. So he wanted to find out if there's anybody else. And then he went down to the deepest water. I mean, he went inside the stem of the lotus flower to check what's going on, if there's anybody there. И вот является Господь Брахма, а вокруг никого, он первое живое существо, и в результате Господь Брахма пребывает в растерянности, он удивлен, ему хочется понять, а есть ли кто-то еще, и поэтому он по стеблю этого лотоса спускается туда вниз, к водам причинного океана, пытается выяснить,
есть ли кто еще, but he did not find anybody. и никого не находит. So he went back, he went up again. Тогда он снова по стеблю лотоса поднимается наверх. And by the time that he went up, he heard this word tapa, twice. Поднимается наверх на этот лотос и слышит дважды эти два слога, это слово тапа. Tapa means austerity. Слово тапа переводится аскеза. And by hearing this, he performed austerities for 10,000 celestial years. Господь Брахма слышит это слово тапа и начинает совершать аскезы, и совершает аскезы в течение 10 тысяч лет по летоисчислению полубогов. This tapasya, he performed austerity and meditated on these words, austerity. Его аскеза является медитация. And this is transcendental sound vibration actually is coming from the Supreme Lord Himself. В данном случае это был трансцендентный звук тапа, исходящий от самого Верховного Господа. He controlled his senses, he controlled the mind, and focused on the Supreme Lord. В своей медитации Господь Брахма контролирует свой ум, чувства и сосредоточивается на Верховном Господе. And this is how we can control the senses, is to dovetail the senses and use it for the service towards the Supreme Lord. Как же мы можем контролировать свои чувства? Как же мы можем управлять своими чувствами? Мы можем это сделать, если будем занимать их служением повелителю чувств. So another name of Lord Krishna is Rishikesh. Есть еще одно имя Господа Кришны, это Хришикеша. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchate. Tat Paritbena Nirmalam Sevanam Bhaktir Uchate. Yes. That these senses that we have has to be dovetailed to the service of the master of the senses, Rishikesh. У нас есть чувства, и нам нужно занять эти чувства служением повелителю чувств, Господу Хришикеша. The tendency of the senses is wanting to enjoy. Чувства склонны стремиться к наслаждениям. And in the conditioned state, the tendency of the senses is to enjoy the material energy. И когда мы находимся в обусловленном состоянии, эта склонность чувств стремиться к наслаждению проявляется в том, что чувства стремятся к материальным наслаждениям. But it is not possible to enjoy the material energy because material energy is dead matter. Но поскольку материальная энергия это не что иное, как мертвая материя, наслаждаться этой энергией невозможно. And the living beings, being spiritual in nature, can only be satisfied if they dovetail the senses towards the serving the Supreme Personality of Godhead. Живые существа духовны по своей природе, поэтому настоящее наслаждение и счастье они смогут испытать, если займут свои чувства в служении Верховному Господу. And Rishikesh is the controller of the senses. Господь Хришикеша – это тот, кто контролирует наши чувства. That means we are given also this minute independence. Это означает, что нам предоставлена незначительная свобода выбора. And the freedom is limited. Эта свобода наша очень ограничена. That when we have come in contact with the material energy, we can become under the supreme, under the jurisdiction of the material energy if we dovetail our energy or our senses in enjoying the material energy. Мы оказываемся под влиянием материальной энергии, и если пытаемся свои чувства занять так, чтобы наслаждаться материальной энергией, в этом случае мы оказываемся в ее материальной энергии власти. That means the material energy becomes superior than the jivas.
И в этом случае материальная энергия подчиняет себе дживу, живое существо. This is what we call Atma Maya. Это мы называем атмамая. Atma Maya means in the material world, the predominating energy or deity is this material energy which can succumb the jivas who by nature are superior, but if they misuse their independence. Атмамая это означает, что мы находимся в материальном мире, и несмотря на то, что живые существа по своей природе высшая энергия, чем грубая материя, все равно материальная энергия может подчинить себе и обусловить живое существо. Yes, if somehow the living beings abuse or misuse their minute independence, then they can become subjugated and become under the material energy. Живое существо оказывается под контролем материальной энергии, если злоупотребляет своей незначительной свободой выбора. However, this material energy, which is inferior in nature, can only become overcome if we surrender unto the Supreme Lord and use our senses, the mind and intelligence, for the pleasure of Rishikesh, the master of senses. Выйти из-под влияния материальной энергии, которая по отношению к нам низшая по своей природе, мы можем, если занимаем свои чувства и ум в служении Господу Хришикеша, который является повелителем и хозяином наших чувств и нашего ума. Therefore, for the devotees, they are under the control of the divine energy of the Supreme Lord. Преданные находятся под контролем божественной энергии Господа. They're under the supervision of Lord's divine energy. Божественная энергия Господа присматривает за ними. And for the non-devotees, they are under the supervision of the external energy of the Supreme Lord. А за непреданными Господа присматривает внешняя материальная энергия. And that's why they suffer. Именно поэтому они страдают. Because they cannot really be happy under the supervision of the external energy. Потому что счастье не может быть, если за тобой присматривает внешняя материальная And there энергия. is a hard struggle for existence in order to be happy in this material world. И тогда человеку приходится вести жестокую борьбу за существование просто для того, чтобы стать счастливым в материальном мире. Daivihisha gunamai mama maya duratya mam ebai prapajante mayamitam tarantite. It's very difficult to overcome this. It is also divine because it is part of the energy of the Supreme Lord. Anyone, however, who surrenders unto the Supreme Lord can easily surpass this material energy. В этом тексте говорится о том, что очень трудно преодолеть влияние материальной энергии, которая в этом тексте называется Дайвихеша Гунамаи, то есть божественная энергия. Она тоже божественная, потому что Верховный Господь ее источник. Но если предаться Господу, тогда можно преодолеть влияние этой энергии на себя. As such, He can control our senses and out of His mercy engage them in the service of the Master of the senses. Господь Хришикеша управляет нашими чувствами и по своей милости дает нам возможность занять их служением повелителю чувств. In the conditioned state, the living entity struggles in this material world and engages his senses for material satisfaction. Находясь в материальном мире, обусловленное живое существо ведет борьбу за существование, и чувства его заняты поисками материальных удовольствий. However, if the living entity is graced by the Supreme Personality of Godhead, he can engage these very senses in the service of the Lord. Но если Верховная Личность Бога явит живому существу свою милость, оно сможет занять те же самые чувства служением Господу. So, in the conditioned state, the living beings, the jivas, are under illusion. Итак,
живые существа, находясь в обусловленном состоянии, пребывают в иллюзии. They're an illusion that they can satisfy their senses by engaging in the sense objects. И иллюзия их заключается в такой идее, что если наслаждать свои чувства объектами чувств, то можно стать счастливым. And they cannot do so, so they struggle so hard. That's what they have this saying. What's that? Struggle for the existence, survival of the fittest. That means it doesn't matter how materially you're strong, but you cannot survive. Like an example is given. It's like it doesn't matter how expert swimmer you are, but you'll not be able to cross the ocean. Но этой иллюзии не дано осуществиться, то, что материя может нам счастье дать. И поэтому люди ведут отчаянную борьбу за существование. Есть изречение такое: выживает сильнейший. Здесь это работает. И также есть аналогия, которую приводил Шрила Прабхупада. Он говорил о том, что если в океан попадет человек, даже если этот человек очень опытный пловец, все равно он не сможет пересечь этот океан, потому что это океан. You need a boat Ему to cross the ocean. нужна для этого лодка. Yes. So is that analogy that the spiritual master is this boat is the body, but we need guidance, direction from an able captain. The boat of the captain of the boat is the spiritual master, and in the boat also there is this sailcloth where you need favorable wind in order to push that boat in a fast mode, and that is compared to the Vedas. Существует другая аналогия с кораблем. Наше материальное тело сравнивается с кораблем. Для того, чтобы управлять кораблем, нужен опытный капитан, это духовный учитель. И также это не просто корабль, это парусное судно, и поэтому нужен ветер, хороший попутный ветер. И в этой аналогии в качестве попутного ветра выступают Веды. Coming from the instructions of the spiritual master and the Vedas, knowledge from the Supreme Lord himself, then the aspiring spiritualist, devotee, a sadhaka, engages his senses for the pleasure of the Supreme Lord's senses, then he can be nicely guided towards the direction to attain the ultimate goal, which is love of God. Человек, стремящийся к совершенству, садака, может руководствоваться помощью опытного капитана и попутного ветра, то есть принимать веды, принимать наставления духовного учителя, и благодаря этому ему в жизни будет дано правильное направление, и благодаря этому он сможет достичь высшей цели жизни – любви к Богу. Engaging our senses towards the pleasure, to please the Supreme Personality of Godhead, his senses is a mercy coming from the Supreme Lord himself. Милость Верховного Господа заключается в том, что Он дает нам возможность занять наши чувства в служении Его чувствам. This is the secret of success, to engage our senses in pleasing the master of the senses, Rishikesh. В этом заключается секрет успеха, в том, чтобы занять свои чувства, занять их таким образом, чтобы был удовлетворен хозяин этих чувств, повелитель этих чувств, Господь Ришикеша. That means proper use of the senses and not abusing the senses for sense enjoyment gives pathway for liberation. Это означает, что если пользоваться своими чувствами правильно, если не злоупотреблять чувствами своими, в этом случае перед нами открывается путь к освобождению. Misuse of the senses to enjoy the material energy gives one the entanglement
that one will take birth again and again in this material world. А неправильное использование своих чувств, то есть использование их ради материальных наслаждений, все больше порабощает нас в материальном мире и заставляет рождаться вновь и вновь. Proper use of the senses for the pleasure of the Supreme Lord is the means by which we can get out of this material world. Занимать свои чувства в служении – это средство, это способ выйти за пределы материального мира. Lord Shiva desires not to be misled by the material senses, but to engage always in the service of the Lord without being subject to contamination by materialistic influences. Господь Шива просит Господа позволить ему всегда заниматься преданным служением, чтобы не стать жертвой материальных чувств и оградить себя от оскверняющего влияния материальной энергии. By the grace and help of Lord Vasudeva, who is all-pervading, one can engage his senses in devotional service without deviation, just as the Lord acts without deviation. По милости вездесущего Господа Васудевы мы можем с его помощью занять свои чувства преданным служением, действуя так же целеустремленно, как сам Господь. Again, it is by the help and grace, mercy from the Supreme Lord that one can engage his senses in devotional service perfectly, without deviation. Опять же, сама возможность занять свои чувства в служении Господу идеальным образом, неуклонно занять эти чувства в служении, сама эта возможность является милостью Господа, является той помощью, которую Он нам оказывает. Just as the Lord acts without deviation, so similarly His devotees act without deviation. Господь действует неуклонно, и точно так же Его преданные способны по Его милости действовать неуклонно. Because they follow the instructions coming from Guru, Sadhu, and Sastra, then they're well situated and fully under the control of the divine energy of the Supreme Lord. Следуя наставлениям, получаемым от гуру, от садху и из шастр, они утверждаются в процессе преданного служения, и благодаря этому they are well situated, and what else, Maharaj? They're well situated and they're under the control of the divine energy of the Supreme Lord. Они утверждаются в процессе преданного служения и находятся под влиянием божественной внутренней энергии Господа. And therefore they are fully protected and they don't suffer the miseries in this world. Поэтому они не страдают от всех тех несчастий, которые им способен дать этот мир, и находятся под полнейшей защитой. And ultimately they are happy. Anandamaya Vyasat, which is the nature of the jivas, just like the Supreme Lord. The Supreme Lord also is happy, and the devotees of the Supreme Lord are also happy due to being under the control of the divine energy. Верховный Господь счастлив, и преданные Его, находясь под влиянием внутренней божественной энергии, тоже счастливы. Природа души и природа Господа Анандамая Бхьясат, стремление к счастью. Таким образом, живые существа, служащие Господу, обретают окончательное полное счастье. The words Santaya, Kutastaya, Sorochise are very significant. В этом стихе, очень важными в этом стихе являются слова Шанта Кута Стхая Сварочише. Although the Lord is within this material world, He is not disturbed by the waves of material existence. Хотя Господь находится в материальном мире, волны материальной жизни не могут нарушить Его покой. Prabhupada just also gave an example, just like the superintendent of jail, he may go visit the prison house, but he is not under the jurisdiction of the prison house. He is free to go in and out. Шрила Прабхупада в связи с этим приводил в качестве примера надзирателя тюрьмы, который может по собственной воле прийти в тюрьму, выйти из тюрьмы, и он никак не находится под юрисдикцией тюремных порядков. And because the Supreme Lord's
transcendental form is eternal, never changes. That's why he's not affected by the material energy. Верховный Господь находится в духовном теле, его трансцендентная форма, трансцендентный облик неизменен, и поэтому Верховный Господь свободен от любого влияния материальной энергии. And because the body of the conditioned souls are material, and therefore they suffer. They suffer in this material world. Живые существа находятся в материальных телах и поэтому страдают, находясь в этом материальном мире. Only when the body uses properly, when we use this body properly and engage them in devotional service, then we also become free from the waves of this material existence. We don't get disturbed. Мы не будем испытывать беспокойство, нас не будут раскачивать волны материального существования, только в том случае, если мы правильно в служении Господу займем свое материальное тело. However, conditioned souls are agitated by 6 kinds of transformations. Namely, they become agitated when they are hungry, when they are thirsty, when they are aggrieved, when they are illusioned, when they grow old, and when they are on the deathbed. Продолжаем читать комментарий. Но обусловленные души постоянно испытывают беспокойство, подвергаясь изменениям 6 видов. Их охватывает беспокойство, когда они голодны, когда испытывают жажду, когда чем-то удручены, когда впадают в заблуждение, когда чувствуют приближение старости и когда лежат на смертном одре. All the conditioned souls become very easily illusioned by these conditions in the material world. The Supreme Personality of Godhead as a super soul, Vasudeva, is never agitated by these transformations. Эти состояния, которые обусловленная душа переживает в материальном мире, легко повергают ее в иллюзию. Однако Верховная Личность Бога в образе сверхдуши Васудевы не подвержена этим изменениям и не испытывает связанных с ними беспокойств. So, yes, the conditioned souls are affected by these different transformations, 6 kinds of transformations. But the pure devotees, they're not affected by this. Да, живые существа находятся под воздействием этих 6 состояний, но на чистых преданных Господа эти состояния не влияют. Just like the Supreme Personality of Godhead. Точно так же, как они не влияют на Верховную Личность Бога. Or just like the Supreme Personality of Godhead are not affected, similarly, the pure devotees of the Supreme Lord are not affected by these 6 kinds of transformations. Верховный Господь не подвержен воздействию и влиянию этих 6 состояний, и точно так же чистый преданный Господа тоже свободен от этого влияния. For the pleasure of the Supreme Lord, they can perform such austerities and not be affected by these transformations. Они готовы пойти на самые разные аскезы ради удовлетворения Верховного Господа, и при этом эти 6 состояний на них никак не повлияют. Just like says in the first canto of the Srimad Bhagavatam, when King Parikshit was cursed by this, what's the name of that Brahmin? Шринги. Shringi, yes. Actually, he just by the will of the providence, he became thirsty, and that's why he entered that ashram of that Brahmana. What's the name of that Brahmana again? Шамики Риша. Yeah, Samika Rishi. But it says that actually the pure devotees, they don't get thirsty. They don't get hungry. They're self-satisfied. But if he did not become thirsty, the Srimad Bhagavatam will not be spoken. В первой песне Бхагаватам описывается история императора Парикшита. Там описывается, как его проклял Шринги, сын Брамана.
и о том, как Парикшит пришел в хижину мудреца Шамики Риши, и как там у них все это произошло. И он туда пришел, в эту хижину, потому что в это жилище мудреца, потому что испытывал жажду. Вообще чистые преданные жажду не испытывают, но это было такое устроение Господа, такая лила. Потому что если бы Махараджа Парикшит не захотел бы пить, то тогда вся эта история не произошла бы, и Шримад Бхагаватам не был бы поведан. Also, the devotees of the Lord, they are not aggrieved if there are any reversals that's coming into their life. If unexpected things occur in their life, contrary to what they expecting it to be, they're not aggrieved. They understand that this is mercy of the Supreme Lord, because the Supreme Lord, He knows best for His devotees. Также преданные не испытывают, никогда не удручены теми или иными событиями неожиданными, которые происходят в их жизни и не соответствовали их планам, их ожиданиям. Почему? Потому что они понимают, что за всем этим стоит план Верховного Господа. Ultimately, the pure devotees of the Supreme Lord, they know that Krishna is a supreme controller, and they just allow themselves to be controlled by the Supreme Lord. Чистые преданные Господа понимают, что Верховный Господь все контролирует, поэтому чистые преданные Господа помещают себя под этот контроль. And therefore they have full faith that whatever is happening in their life is only by the will of the Supreme Lord. У чистого преданного есть твердая вера в то, что все, что с ним происходит в жизни, происходит по воле Верховного Господа. They are not aggrieved for anything that happens in this world. Поэтому они ничем не удручены. Что бы в мире ни происходило, их это не расстраивает. They accept wholeheartedly and surrender for whatever Krishna wanted them to be. Что бы Кришна им в жизни не устраивал, они всем сердцем это принимают и предаются Кришне. Yes. They are not in illusion. Они не находятся в иллюзии. They understand what is truth and what is the absolute truth. Они знают и понимают, что есть истина и что есть абсолютная истина. They understand, pure devotees of the Supreme Lord, they understand that this material world is illusion. This is not the right place to be. Чистые преданные Господа понимают, что материальный мир иллюзорен, и что материальный мир — это не то место, где следует оставаться. And they're not affected by old age. Старость на них не влияет. Yes, they're not affected by old age because they know that the soul is eternal. Потому что они знают, что душа вечна. Ever fresh. Она всегда свежа, душа. Always youthful. Всегда молода. Only the body changes, they get old. И только лишь тело меняется и старится. And since the soul is eternal, it just passes on to another body at the time of death. А вечная душа меняет одно тело за другим в момент смерти. And definitely they are not affected even at the time of death. И даже находясь на смертном одре, чистые преданные Господа не испытывают беспокойств. Because the Supreme Lord, He promised to His devotees by asking Arjuna to tell that my devotee never perish. Потому что Господь Кришна дал обещание, потому что Он сказал Арджуне: сообщи всем о том, что мой преданный никогда не погибнет. Oh, son of Kunti, Konteya pratijanihi name bhaktya prayasyati. Declare it boldly, O son of Kunti. О, сын Кунти, объяви всему миру, that my devotee never perish. что мой преданный никогда не погибнет. The body may perish, and the Тело. soul continues on and perform the same devotional service next life. Тело может погибнуть, а душа останется и продолжит преданное служение в следующей жизни.
Therefore, it is said here, Kutastaya, that he is always peaceful and devoid of agitation because of his prowess, which is described herein as Swarochise, indicating that he is illuminated by his own transcendental position. Поэтому в данном стихе говорится, что Господь всегда невозмутим и свободен от тревог, кутастхая, ибо обладает могуществом, которое в данном стихе названо словом сварочише. Это слово указывает на то, что его трансцендентное положение лучезарно. This is the nature of the Supreme Lord, the transcendental characteristic of the Supreme Lord. Такова природа, таково качество трансцендентное Верховного Господа. Being eternal, he is always peaceful and devoid of agitation. Верховный Господь вечен, умиротворен и не беспокоится. Devoid of agitation because of his prowess, because he understood. He's not proud of his prowess. That is his nature. You are speaking about nature of pure devotee of Krishna. Of Krishna. You see, the whole description here of Krishna applies to the pure devotees as well. То есть Господь не беспокоится и так далее. И все вот эти характеристики, все эти качества также относимы к его чистым преданным. Krishna is unlimited, we are limited, but in nature we are all the same in the pure state. Кришна безграничен, мы ограничены, обусловлены, но в своем чистом состоянии мы таковы же по качествам, что и Кришна, тоже духовны. Because the pure devotee, he identifies himself as an eternal servant of the Supreme Lord, and therefore whatever the Supreme Lord's position is eternally, it is equal. The devotee also shares with that. Чистый, преданный Господа считает себя вечным слугой Господа, поэтому все то, что Господь ему дает в жизни и какое ему положение определяет, все это преданный принимает. But not in an unlimited quantity, limited quantity. Limited quantity of what? Of bliss, knowledge, and eternity. Quality, the jivas in the pure state are in the same category as the Supreme Lord. Quality, but quantity is not the same, limited. С точки зрения качественной, мы равны Верховному Господу. У нас тоже в чистом нашем состоянии, необусловленном, есть такие качества, как вечность, знание и блаженство, но с точки зрения количественной мы Верховному Господу не равны, потому что мы обладаем этим в незначительной степени, вечность, знания, блаженства, а Господу присущи эти качества в безграничной степени. If the jivas has the same unlimited quantity of this knowledge, bliss, and eternity as the Supreme Lord, then they cannot be covered by the material energy. Если бы у живого существа вечность, знание и блаженство были бы проявлены в той же абсолютной полноте, что и у Верховного Господа, тогда бы материальная энергия никак не могла бы покрыть и обусловить живое существо. Limited because we have freedom, but it is minute. Krishna, unlimited freedom. У нас есть свобода, но она маленькая, незначительная. У Кришны тоже есть свобода, но она безграничная. We have independence. Krishna gave us independence, but there's a limited independence. Кришна дал нам независимость, но она имеет свои пределы. In other words, the individual soul, although within the illumination of the Supreme, sometimes falls down from that illumination because of his tiny position, and when he falls down, he enters into material conditional life. Иными словами, индивидуальная душа, хотя и пребывает в сиянии Всевышнего, будучи бесконечно малой его частицей, иногда падает из этого сияния и начинает вести обусловленную жизнь в материальном мире. So this is the difference between the individual soul, the jiva, and the Supreme Lord. В этом различие между дживой, то есть индивидуальным живым существом, и Верховным Господом. Krishna is,
unlimited and we are limited. Bhivu and Anu. Кришна безграничен, випху, а мы ограничены, ану, маленькие, незначительные. It's like fire. Fire and sparks of fire. We are like jivas are compared to sparks of fire. Это можно сравнить с огнем и искрами, которые вылетают из огня. Живых существ сравнивают с искрами. Same quality as the big fire, heat and light. But only when the sparks are close to the fire, then they exhibit this light and heat. У искр те же характеристики, что и у огня, то есть свет, тепло, но в незначительной степени. И проявлять эти характеристики искра может только пока она не слишком отдалилась от огня. And as soon as the sparks of the fire become further away from the fire, then it loses that quality of heat and light. Достаточно искре отлететь от огня на определенное расстояние, и она уже лишается этих своих характеристик, то есть уже не светит и не греет. However, as soon as that living entity is always, if the living entities are always in contact with the Supreme Lord, then you don't lose that quality. Живое существо не лишается своих духовных качеств, если находится в постоянной связи с Верховным Господом. And that's why it says right now that the Nityabadhas, or the conditioned souls, become covered up by the material energy. The quality is still there inside, but it's covered up. Поэтому и говорится Нитья-бадха, вечно обусловленная душа, то есть та, которая покрыта материальной энергией. Представляет собой что? У ней есть эти в незначительной степени духовные качества, но они покрыты материальной энергией. That's why they suffer, because they misidentify the body, this body as the real self. И дальше живое существо страдает именно по той причине, что ошибочно принимает себя за материальное тело. We're not this body. This is not our real form, because it changes. Our real form is eternal. Но мы не тела, тело меняется, а наша подлинная, настоящая форма вечна, не меняется. Only when we identify with the spirit soul as a real self, being eternal servant of the Supreme Lord, then we are actually properly situated and we are in the transcendental platform. Мы достигаем трансцендентного уровня и занимаем правильное положение в жизни, когда принимаем правильное отождествление, считаем себя душой и слугой Бога. Misidentifying with the body as a self continues our existence in this material world, birth after birth, and having different species of life according to our desires. Отождествление себя с материальным телом лишь продлевает наше пребывание в круговороте повторяющихся рождений и смертей, продлевает вот этот вот процесс перехода из одного тела в другое. And therefore, that's why we should be engaged in devotional service to end this cycle of repeated birth and death and go back home, back to Godhead. Именно поэтому, для того, чтобы положить конец этому круговороту повторяющихся рождений и смертей, нам нужно заниматься преданным служением. The Lord, however, is not subject to such conditioning. Therefore, he is described as self-illuminated. Господь никогда не оказывается в обусловленном состоянии, поэтому он назван здесь лучезарным. Consequently, any conditioned soul within this material universe can remain completely perfect when he is under the protection of Vasudeva or when he is engaged in devotional service. Таким образом, каждая обусловленная душа в материальной вселенной может достичь высшего совершенства, если она примет покровительство Васудевы, то есть будет заниматься преданным служением Господу. So this is the safest place for the jivas, to be under the shelter of the Supreme Lord, being engaged in the devotional service.
Прибежище, которое дает Верховный Господь, и занятость преданным служением – это наиболее безопасное положение, которое может занять живое существо. He becomes free from the conditioning of this material energy. В этом случае живое существо освобождается от обусловленности, от того, чтобы ее обуславливала материальная энергия. This is the difference. The Supreme Lord, He never falls down because always engaged in that nature of the divine energy. He's always there. He's always in the transcendental platform. Верховный Господь трансцендентен, Он никогда не падает, никогда не обуславливается, потому что всегда в контакте со своей внутренней божественной энергией. And because the living beings, they have a tendency to forget their nature due to the contamination of the material energy, and therefore they suffer. Живые существа страдают, потому что склонны забывать о своей истинной духовной природе, и это забвение они обретают из-за контакта с материальной энергией. However, they can become free from the entanglement of this material energy if they remain under the shelter of the divine energy of the Supreme Lord, being engaged in devotional service. Тем не менее, живое существо может выйти из рабства материальной энергии, если будет держаться прибежища Верховного Господа и заниматься преданным служением. Hare Krishna. Хари Кришна. There's a lot of philosophy in this subject. This is one of the prayers. Part of the prayers of Lord Shiva. Вот такая философская тема. То, что мы сейчас прочитали, это небольшая часть молитв, которые в этой главе возносит Господь Шива. He's glorifying the Supreme Personality of Godhead, being Garbhodakashayi Vishnu, where Lord Brahma appeared from the lotus flower, from the navel, ultimately, of the Supreme Lord, and explaining his transcendental position. Господь Шива прославляет здесь Гарбхадакашая Вишну, и он описывает то, как из стебля лотоса, растущего из пупка Гарбхадакашая Вишну, является Господь Брахма, и как Господь Брахма получает все необходимое знание от Гарбхадакашая Вишну. Нама панкаджанабхая Bhuta Suksmendriyatmane Vasudevaya Santaya Kutastaya Sarochise. So we should try to learn or understand this prayer, even chant this prayer sung by Lord Shiva, and this is can purify our hearts. Нам нужно постараться понять смысл этого текста сегодняшнего из Шримад Бхагаватам 4.24.34, попытаться понять этот смысл. Можно попытаться запомнить этот текст наизусть, и это нас очистит. So in the next few more verses, we'll learn this or hear these different prayers of Lord Shiva. Последующие тексты — это тоже молитвы Господа Шивы. Any question? Есть ли какие-нибудь вопросы? Coin Prashna. Yes. Получается, что свобода живого существа заключается в том, что ему позволено делать выбор. Либо оно занимает свое чувство служения личности Богу, либо своему телу. И на этом все. So it means that our freedom in this life, in this world, is just to choose between to whom we are going to serve, to Krishna or to material energy, and that's all. It is our freedom, no more freedom. But that is real freedom. If you choose, yes, if you choose to serve Krishna, then your freedom is wide open. Если сделать свой выбор в пользу служения Кришне, тогда открываются широкие просторы в плане свободы. And if you choose to serve Maya, then you become entangled and you suffer. А если выберем служить Майе, тогда будет материальное рабство и страдание. And this is the freedom that Krishna gave to us. We can have a choice, Maya or Krishna. Вот такую свободу Кришна нам дал. Он дал нам возможность выбора между ним самим и Майей. But if you choose Maya, actually you don't have freedom.
Если выбрать... You're bound. You are in the material world. You are unhappy. You're full of ignorance, and your life is temporary. That means even the soul is eternal. The body keeps on changing. Если сделать свой выбор в пользу Майи, тогда свободы не будет вовсе никакой, и вместо вечности знания и блаженства будет бренность, невежество и страдания. So the freedom is there. Otherwise, if we're not given that freedom, then there is no love for Krishna. Если бы Кришна не дал бы нам этот выбор, не дал бы нам эту свободу выбирать, How? в этом бы, это означало бы, что Кришна нас не любит. То есть это проявление любви Кришны по отношению к нам, что Он дал нам возможность выбрать. Because love means voluntary. It's out of your will, free will. If I tell someone you must love me, yeah, one may argue why not Krishna just force us to love him? Because there's no such thing as forced love. If it's against your will, then you're not really will be able to love or care for that person. Итак, почему то, что Кришна предоставил нам эту свободу выбирать, является проявлением Его любви? Потому что любовь штука добровольная. Не существует такой вещи, как любовь по принуждению, когда один человек скажет другому, например, что вот ты должен любить меня. Если вопрос ставится таким образом, то тут уже любви нет. It's demand, or it's yeah, we cannot be. We are under the control of the material energy if we choose to be in Maya. Если мы выберем находиться в Майе, то тогда материальная энергия будет нас полностью контролировать. And Krishna doesn't control us. If we choose Maya, we're not under the divine energy of the Supreme Lord, and therefore we are in bondage. Мы выбираем в пользу Майи, и тогда уже внутренняя божественная энергия Господа нас не контролирует, и это означает, будет энергия материальная, будет рабство. And being with the material energy, that means your freedom is suppressed. Находиться под влиянием материальной энергии означает сильно ограничивать свою свободу. And that's why Krishna gave us this minute independence. We can use it properly or abuse it, or use it properly by being Krishna conscious. Кришна дал нам эту незначительную свободу выбора, которой мы можем распорядиться правильно либо неправильно. Мы можем сделать правильный выбор в пользу сознания Кришны или неправильный в пользу материальных наслаждений. Any other points? Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Да. Почему, когда Господь Брахма спустился по стене в самый низ, он там не встретил пупок? Что, простите? Ну, когда Господь Брахма спустился по стеблю лотоса, там же должен был быть пупок Господа. Пупок, да? Откуда растет он? Там ничего не встретил. The question is such that when Lord Brahma was going down through this steam of lotus, Yeah. why he didn't found anything? Because the navel is expected to be seen. So did he see the No, navel or it's not? too deep. It's practically unlimited. Unlimited steam. Yeah. Ага. It's like it's quite, the length of the stem is quite so long. It's practically unlimited. He's not able to reach that place. Это очень длинный стебель, практически бесконечный, поэтому Господь Брахма до туда просто не добрался. But he was given darshan of Vaikuntha. He was given the darshan of Lord Krishna also after performing this tapasya. Но после того, как Господь Брахма совершил эту аскезу,
ему Господь Кришна дал свой даршан, и также Господь Брахма смог узреть Вайкунтху. This is how he wrote this Brahma Samhita. Именно таким образом Господь Брахма и написал свою Брахма He was Самхиту. given knowledge. He was given darshan of the Supreme Lord, and he was given knowledge about everything practically. Верховный Господь дал ему свой даршан и дал ему знания практически обо всем. Yeah, he understood the nature of the material energy. He understood who is Lord Shiva. He understood different demigods, and ultimately he understood and realized the Supreme Lord as a cowherd boy. Брахма понял природу материального мира, природу живых существ, природу Господа Шивы, природу Верховного Господа, природу мальчиков-пастушков. Okay? Окей. Да? Да. Описывается, что у вайшнавов материальная энергия предстает как в образе женском майя. У христиан обычно описывается дьявол, сатана в своем мужском образе. То есть это разные Личности. Да, это разные личности, или это одна только она, как бесполое существо. So in our Vaishnava tradition, Mahamaya usually is presented in female form, like in Haridas Thakur Lila, for example. And for example, in Christianity, the force which acts like an impediment in the spiritual advancement usually is represented as a devil. Devil means male form. So the question is it different personalities or not? Well, it's just a representation. But we understand from the scriptures that this female form of the divine energy is represented in that form. So, I mean, it's simultaneously one and different. Ultimately, they're vague in the Christianity, their understanding of who is God. They don't have a feature of God. Usually, they feature the Supreme Lord also as without any face, or even an old man. Let's say an old man, right? Sitting in a throne, big throne, wearing white cloth. That cannot be. Is that the same person as Krishna? В общем, ответ на ваш вопрос такой: и да, и нет. Почему? Потому что в христианстве очень расплывчатые представления о том, что есть что и кто такой Бог. Иногда в некоторых традициях, например, запрещено изображать и рисовать лик Господа. Или, например, существует представление о том, что Господь — это старый дедушка, который на облаках на большом троне сидит в белых одеждах. Можем ли мы сказать, что это дедушка та же самая личность, что и Господь Кришна? They have a depiction of the death personified as a person who's wearing a black cloth, hooded cloth, black, and with a cycle, that you use for in agriculture. Agriculture, yes. and you cannot see his face. You may see only his eyes, right? And his nails, like very sharp and long, and he's like that, right? But not in our scripture. Yamaraj is a very handsome person. Или, например, Superintendent of death, Yamaraj, right? He's very, very handsome and is looking good with nice clothes. Или, например, существует такое представление о смерти, что это некая личность в черных одеждах, с черным капюшоном, лица не видно, только видны глаза, в руке коса,
такая сельскохозяйственная коса. Вот. В общем, и руки торчат из этого плаща с длинными нестриженными ногтями. Вот. Ничего привлекательного. Но мы в то же время знаем, что этими вопросами занимается и Марадж, и он, в общем-то, выглядит красиво и одет тоже прилично. So they don't have that clear picture. That's the closest. The other religions, that's the closest that they can. But in our scriptures, it's very nicely described. The feature of the Supreme Lord, the demigods, the living beings. Так что не во всех религиях есть ясное представление о том, кто есть кто и что и кто как выглядит, но в наших священных писаниях есть ясное представление о том, кто такие полубоги и разные другие личности, как они выглядят и чем занимаются. Right? Правильно, согласны с этим? Do you understand? Поняли? Ну, уточнение, то есть, вот, Давайте. Huh? He has one more additional question. Yes? когда в вайшнавской традиции описано, то обычно, так сказать, пытаются сбить с пути именно женскими формами тех, кто в мужских телах. Да. А получается, майя должна представать в мужском образе для женского пола, похоже на девочки. So, there is an idea that Maya is acting through opposite sex. Yes. So, for example, if we're speaking about practitioner who is in male body, for him, Mahamaya can be represented in female form. But does it mean that, for example, for Vaishnavis, the same Mahamaya can be presented in male form, for example, like a devil? I really don't understand the. I mean, see, Mahamaya is an energy of the Supreme Lord that attracts us to enjoy the material energy. Махамая – это энергия Верховного Господа, которая склоняет нас к тому, чтобы мы стремились наслаждаться материальной энергией. Just keep it simple like that. Don't. It's like the Maya for the man is the woman, and the Maya for the woman is the man. То есть тут не нужно усложнять. Для мужчины проявление майи является женщиной и наоборот. What else do you want to find out? Что, собственно говоря, еще тут, какое тут еще Because требуется the highest исследование? form of sense enjoyment is the attraction towards the opposite sex. Высочайшим материальным наслаждением является половая жизнь. But everything can be dovetailed in Krishna consciousness. Even that attraction towards the opposite sex, if it's been used for Krishna service, it's still Krishna, can be Krishna conscious. Krishna says in the Bhagavad Gita, sex I am, not contrary to the principles of religion. Но все можно занять в преданном служении, в служении Кришне, в том числе и тягу к половой жизни. В Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что половая жизнь, не противоречащая принципам религии. So if we try to enjoy this material energy, that could be the cause of our repeated birth and death, and that is, as Prabhupada says also in some of his purports, that the greatest attraction towards the opposite sex is our bondage in this material world. Итак, человека может тянуть наслаждаться материальной энергией, это порабощает его, создает ему дальнейшую порабощенность материальной энергией, материальным миром. И в одном из комментариев к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада пишет о том, что привлеченность противоположным полом является наиболее сильным
якорем, наиболее сильным средством, которое привлекает человека к тому, чтобы наслаждать свои чувства материальными средствами. И особенно это касается привязанности к семье. The man attracted to the lady attracted to the man for sense enjoyment, that is the entanglement in this material world. Мужчина и женщина привлекаются друг к другу с идеей наслаждаться друг другом, наслаждать чувства друг другом, и это порабощает их в материальном мире. The way how we can avoid that is transfer our attachments to Lord Krishna, then we can become free from the entanglement of this material world. Исправить эту ситуацию можно, если развивать привязанность к Господу Кришне и к служению Ему, тогда это нас избавит от порабощенности материальным миром. Or in the Grihastha life, having Krishna as a center of their life, then they become free from the cycle of repeated birth and death. Когда семейные люди помещают Господа Кришну в центр своей жизни, они становятся грехастхами и благодаря такой практике освобождаются из круговорота повторяющихся рождений и смертей. Is that understood? Поняли, нет? А? Не понимает? Дьявол и Кали — это одна и та же личность. So the question about devil and Kali personified, it is the same person. It is the same person, but it's just depicted in a different way. It's like for them, it's the same personality, but the description may be different because their understanding is limited. It's not the same as in the Vedas. The Vedas is explained like a bigger picture. Do you understand? Личность одна и та же, а вот описания могут отличаться, потому что понимание тоже разное. Веды дают более широкую картину, большее понимание дают, понимаете? Do you follow? They don't have a clear idea. It's like we mentioned it already. God, they describe God as like that, but for us, we are given information. God plays. He plays with his friends. You know, he goes to the forest. But in the Bible, it doesn't say anything. It says God is great. God is great. It is said in Quran. Huh? It is from Quran, not from Bible. No, the Bible also. God is great. Yeah, God is my Almighty. But how? How is He Almighty? How is He great? So it's the same personality. Allah, Jehovah, Yahweh, Buddha, Ram, Krishna, Vasudev, Giriraj, Madhusudan, Keshava. This is all personalities the same. Okay, so what you're trying to understand is that it's trying to say is that that Maya, the devil, and it's the same at the same time. It's different. Okay, let's say it like that, so you'll understand. Don't try to capture in your mind. What do you mean? Don't try to capture your Don't mind? try, because it's not possible. Ага. We just have to accept what the Shastra says. Ага. В общем, в Библии достаточно ограниченные представления о том, кто как выглядит и кто чем занимается. У нас много всего есть, всяких описаний о том, как Господь Кришна играет со своими друзьями, как Он ест вместе с ними и так далее. А в Библию открываем, там написано, вот Господь всемогущий и все. Нам не нужно пытаться как-то сильно в этом во всем разобраться и погружаться. Нам нужно просто принять то, что нам дают священные писания. Okay. Хорошо. It's just a change of dress. Anyway, okay. What do you mean change of dress? What do you mean? It's just like as we mentioned earlier, you know, the agent of death. In the Christians, he's wearing black. Yes. And in the Vedas, he's wearing colorful, but it's the same person. Let's say.
Ага. То есть вот как, например, смерть. У нас это смертью заведует Ямарадж, у него одежды разноцветные. А вот эта идея про смерть как про старуху с косой, там у нее уже однотонная одежда. Но это просто разные одежды. Вроде апостол Павел. А? Что-что? Апостол Павел, христиан ответственный, вместо Ямараджа. Апостол Павел. Так это он так одевается, да? Was that? Образ старой с косой — это из другой истории. Из другой истории. He says that this idea about death in black clothes and this circle, etc. It is not from Christianity, it is from another tradition. Whatever. So how, anyway, you see, I don't want to like, we're talking about here very far from, well, it's irrelevant ultimately what we're talking about here. Ну, в общем, короче говоря, I wish you should ask question about Krishna. Темы-то эти, вот, которые мы сейчас начали обсуждать, они не очень-то и уместные. Хотелось бы услышать вопросы, связанные с Кришной. It's what is, you know? Потому что о чем мы вообще It говорим? doesn't make, you know. Вообще ни о чем. You're asking me questions to like kind of like ask me to you know. Такие вопросы, знаете, задаете мне. It's better you ask me what is the breakfast for prasadam this morning. Лучше бы спросил, во you know? сколько сегодня будет завтрак. Than this kind of question, it doesn't, you know. Даже Like... от такого вопроса больше пользы, чем от таких вопросов. You understand? Понимаешь? You could have asked me what Rupa Manjari cooked for the breakfast, then that will be like more interesting. Мне было бы интереснее ответить тебе, если бы ты спросил, что Рупа Манджари на завтрак приготовила. Okay. Окей. Forget about this now. Okay, forget Вообще about забудьте обо всем об этом. Okay, yeah. Душа, она обладает вечностью, знанием блаженства, в необузданном состоянии. Да. Да, Почему она побуждается покрыть себя оболочками и прийти в материальный мир, если она должна понимать, что здесь ее ждет, потому что такие знания какое-то. А почему она что делает? Побуждается? Побуждается, да, пойти в материальный мир и покрыть себя этими оболочками. Ага. So, spiritual soul is Satchitananda. Mm-hmm. So, what makes this soul to come here and to become covered by material energy, material coverings? The explanation is given by Srila Prabhupada that we wanted to be separate, we wanted to be happy, separate from Krishna. And therefore, Krishna created the material world for those souls who wanted to be happy, separate from Him, to experience that so-called happiness, but that happiness cannot be really obtained in the material world. В священных писаниях даются объяснения, там говорится, что для тех живых существ, которые захотели быть отдельно от Кришны, создается материальный мир, для того, чтобы им там можно было бы быть отдельно от Кришны, но при этом счастье как такового в материальном мире не предоставляется. And that is the freedom that Krishna gave to us. Такова свобода, которую Господь Кришна нам дает. But then Krishna gave the material world to experience a certain happiness, but that happiness, the conditioned soul who came to the material world, that kind of happiness that actually they're searching and looking for away from Krishna doesn't really satisfy them. Because Prabhupada gave an example again, just like a small child, he tried to reach the moon, and the mother just gave a mirror to see the moon, the reflection of the moon. But the child is not really having the moon. It's only the reflection. So the conditioned souls, they think that they're happy here, but they're not really happy. They're illusion. And that's why we become under the material energy.
because we want to be happy and we think that we are this body, then we become under the modes of material nature. Господь Кришна предоставил живым существам материальный мир для того, чтобы они могли здесь получить определенный опыт, а именно опыт такого счастья, которое их по-настоящему никак не удовлетворяет. И это можно сравнить с ситуацией, когда ребенок просит маму: «Мама, сними мне луну с неба». И мама берет зеркальце, протягивает его ребенку и говорит: «Вот тебе луна». И ребенок видит эту луну в зеркале, но поскольку это всего лишь отражение, его это все-таки не удовлетворяет. What did you say after this analogy with moon and mirror? Yeah, that the material, when we come in contact with the material energy, then we misidentify the body as the self. Мы приходим в материальный мир и по ошибке принимаем себя за материальное тело. And therefore, we become more and more entangled. И это нас все больше и больше порабощает материей. Then the material energy becomes superior to the conditioned soul, which is not the natural state of the conditioned soul, because he's misidentifying with the body as a self. As soon as the conditioned soul understood that he is a servant of the Supreme Lord and is only meant to serve Krishna, then he becomes free from the material energy. He goes on the top now, which is his original position. В этом случае материальная энергия занимает по отношению к живому существу неестественное для себя вышестоящее положение, потому что на самом деле материальная энергия, грубая материя, ниже по своему положению, чем живое существо. Это происходит именно из-за того, что живое существо принимает себя за материальное тело, но достаточно обусловленной душе принять то, что она душа и предназначена служить Кришне, как тут же в этом случае живое существо возвращается в свое естественное положение, уже вышестоящее по отношению к материальной энергии, и материальная энергия его не обуславливает. So that is part of being away from Krishna, that you can be in illusion. You can be, because you wanted it, so Krishna gave it to you. You wanted to be separate from Krishna? Okay, I'll give you that freedom to be separate from me, but as soon as you become separated from me, you will have the tendency to be in illusion. Мы захотели быть отдельно от Кришны, и он согласился, он сказал: давай, будешь отдельно от меня. Но условие такое, что подобно вот этой искре, которая, отлетая от костра, перестает светиться и гореть, точно так же и живое существо, отдаляясь от Кришны, впадает в иллюзию. But you have a tendency also to get back to your original state. Но также есть возможность вернуться в свое изначальное состояние. When you perform bhakti, you can be reinstated again. Это происходит, когда мы занимаемся бхакти-йогой. В этом случае можно восстановить свое утраченное положение, обратно вернуть. Is that okay? Удовлетворены ли вы ответом? No. Может еще добавить? Да, конечно, давайте. Почему душа, если она все же обладает знанием, она обращается к Кришне и хочет идти в материальный мир, она же должна понимать, что там есть страдания, что там есть блаженство, а в отношении с Кришной все есть блаженство. То есть, получается, мы либо не были в отношении с Кришной, когда делали выбор пойти в материальный мир, либо душа как бы не обладает этими знаниями, что ее тут ждет. So, spiritual soul went to material world. Why? Because soul didn't have the knowledge that soul will face all these sufferings. No, the whole thing is that you're given freedom. Суть в том, что нам предоставляется свобода. That freedom is yours. If you want to be separate from Krishna, Krishna will allow it. Свобода наша. Это означает, если захотелось быть отдельно от Кришны, Кришна позволит этому произойти. Krishna doesn't like, it's not a prison house that you cannot get out. Потому что обитель Кришны — это не тюрьма, из которой не выбраться. You're given freedom to get out, but then you will be under the material energy's jurisdiction. Можно выйти из духовной обители, из обители Кришны,
такая свобода есть, но в этом случае мы попадаем уже в сферу влияния материальной This is энергии. why Krishna is God. Именно в этом и проявляется то, что Кришна Бог. If he did not give you that freedom, that means he's limited. Если бы он не дал бы нам эту свободу выбора, это означало бы, что он ограниченный. What do you mean? He is limited if he didn't give us this That means freedom. he is limited in his power, that he cannot give freedom. То есть мы бы тогда сочли бы его ограниченным в том плане, что он не всемогущий, и поэтому эту свободу нам дать не смог. Хари Кришна. We have got two You questions. understand now? Поняли, нет? Huh? You're free to go. Krishna gives you that freedom. You're free to go. Free to go where? Wherever you like in the material world. Кришна дает No, свободу. you're just free to go, but then he created the material world for you to go. Because you want to go. First is your desire to go, separate from him. And then he created the material world. In the beginning, there's no material world. Because if you don't want to go, then there's no need of the material world. Кришна дает свободу. Хочешь — оставайся, хочешь — уходи. Для того, чтобы мы могли уйти, он создает для нас материальный мир. Пока мы не захотели, его не было, он создается, потому что мы захотели. Почему мы захотели? Там же хорошо. Где хорошо? Why have we got such desire to be separate with Krishna if it is so nice and spiritual about? Because you want to desire. Потому That is the possibility of the desire is there. Потому что такое желание вот у нас возникло, потому что существует возможность возникновения этого желания. Again, if that possibility of the desire to get out and be separated from Krishna is not given to you, because you are also like small Krishna, you can think about that, and Krishna let you do it. If he did not let you do it, he is not God. А если бы Кришна не дал бы нам возможности даже захотеть быть отдельно от него, то он уже не был бы Богом всемогущим, который способен это дать, эту возможность, это захотеть. Вот кто виноват в нашем положении. So means that we are here because of Krishna, right? No? Нет. Because you wanted it. Нет, Krishna doesn't want you to be here, but you wanted to be here, so Krishna let you go. Потому что вы здесь захотели находиться. Кришна-то этого не хотел, но поскольку вы захотели, то уж тогда Кришна позволил этому произойти. Krishna is always wanting us to go back. Come back, come back, come back. При этом Кришна всегда хочет, чтобы мы вернулись. Так и говорит: возвращайся, возвращайся. Нет. I am enjoying here. А мы говорим: нет, мне и тут хорошо. I am happy here. Я и тут счастлив. Okay. Okay. If he did not let you say, I'm happy here, I'm enjoying here, that is not Krishna, that is not God. А если бы он не позволил бы всему так сложиться, чтобы вы могли сказать эти слова, что вот мне и тут в материальном мире хорошо, то в этом случае Кришна не был бы Богом. Okay. Okay. Two questions from internet. Okay. From Jatakrotha Das. The first question. Что важнее преданному, считать себя слугой Кришны или слугой духовного учителя? What is more important for a devotee, to consider himself as a Krishna's servant or servant of spiritual master? It's the same. Это одно и то же. To consider the servant of Krishna, you have to serve Guru. Для того, чтобы считать себя слугой Кришны, нужно служить гуру. You cannot say, I love Krishna, and then I don't serve Guru. А сказать так, что я вот Кришну люблю, а гуру не служу, не получится. When you serve Guru, it shows your love for Krishna. Наша любовь по отношению к Кришне проявляется в нашем служении духовному учителю. Because the Guru is the pure representative, pure devotee representative of the Supreme Lord, the external manifestation of Lord Krishna. Потому что духовный учитель, представитель и чистый преданный Господа Кришны и его внешнее проявление. Yasya prasadad bhagavat prasado yasya prasadad nagati katopi. Without the mercy of Guru, we don't get the mercy of Krishna.
And without the mercy of Krishna, we don't get the mercy of Guru. Без милости гуру не обрести милость Кришны, и без милости Кришны не обрести милость гуру. Yeah, Saksadarit Bena Samasa Sastre. He is the pure representative of the Supreme Lord. So the same level of love for Krishna can be given to his pure representative, the spiritual master. Духовный учитель чистый представитель Верховного Господа, и поэтому ему нужно выражать такое же почтение и проявлять по отношению к нему такую же любовь, как и к Верховному Господу. The second question. Насколько важно развить чувство, что у меня есть хозяин? To what extent it is important to cultivate such feeling that I have a master in my life? Have to follow his instructions, even if it's contrary to our desire. Нужно следовать наставлениям духовного учителя, даже если его наставления идут вразрез с нашими желаниями. Because he knows best what is best for us. Потому что он знает, что для нас лучше всего. His instruction, following his instruction should be our life and soul. Следование его наставлениям должно стать нашими жизнью и душой. Of course, we're individuals, so we should also express our desire and our of how we can please him. Конечно же, мы личности, индивидуальности, поэтому нам нужно говорить о своих желаниях, о желании того, как именно мы бы хотели его удовлетворить. And it depends if the guru says, okay, you do as you please, then it's a benediction and blessings for us. И if he says, you follow what you want to do. Если духовный учитель одобряет, если он говорит, да, делай вот это, то, что тебе нравится, тогда это благословение с его стороны. But if the guru says the other way, how you should perform your service or your bhakti, and even if it's against your desire, you should still follow him. Then you get the blessings. Если духовный учитель говорит что-то противоположное нашим желаниям, описывает, как нам нужно заниматься бхакти-йогой, и это совершенно противоположно тому, чего мы хотим, все равно нужно действовать таким образом. Если мы будем действовать таким образом, то тоже получим благословение. And if you just still decided what you wanted to do contrary to the instructions of Guru, you will have difficulty and you will not get the blessings. А если ученик все-таки решил всерьез, что будет делать именно то, что противоречит наставлениям гуру, в этом случае в жизни будут трудности, и благословения гуру такой ученик не получит. So the best thing is just as much as possible try our very best to follow the instructions of Guru. Поэтому самое лучшее, что можно в этой ситуации сделать, так это стараться следовать наставлениям духовного учителя максимально, насколько мы это можем делать. Then we will be happy, we'll be rightly situated, and we will get full blessings from Lord Krishna. Тогда мы будем счастливы, тогда Господь Кришна нас всецело благословит, и тогда мы займем правильное положение в жизни. Okay. Maharaj, thank you very much. Yes, okay. Last question here, and then the last question from the Philippines. Ваш вопрос последний, потом еще прочитаем из телефона вопрос. Yes. Вот бывает, что в нашей жизни приходят какие-то материальные страдания, и в этот момент наша молитва становится глубокой. То есть вроде как понимание какое-то приходит, даже только Кришна может нам помочь. А когда у нас все хорошо, и мы находимся относительно в радости, то наша молитва не такая глубокая. Вопрос в том, может ли в радости молитва быть такой же глубокой, как и в каких-то страданиях. Sometimes because of sufferings, our prayers become sincere and deep.
And when everything is okay, it is not so deep, not so sincere. So the question is, can we have nice prayers in times of happiness? Of course. Да, может такое быть. Могут быть такие молитвы, когда легко всё. In the beginning, the acharyas says that for the neophytes, it will be best just to repeat the prayers of the advanced devotees or previous acharyas, because they somehow they already compose these prayers with their realizations and understanding or knowledge to glorify the Supreme Lord. So yes, we should just repeat, just like here, the prayers of Lord Shiva. We can repeat that even in times of troubles or in times of not so much trouble. Предшествующие ачарьи рекомендуют преданным, находящимся на уровне неофита, повторять молитвы, уже составленные предшествующими ачарьями, возвышенными преданными и так далее, потому что в этих молитвах содержатся реализации тех, кто их составил, их знание духовное, их понимание природы Верховного Господа и так далее. И мы должны это делать точно так же, как мы сейчас читаем в Шримад-Бхагаватам, песнь, пропетую Господом Шивой. Вот такие молитвы можно возносить и в тяжелые времена, когда проблемы, и в другие времена, когда проблем не так много. And the best prayer in times of trouble and good times is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. А вот эта молитва самая хорошая, и когда тяжелые времена, и когда хорошие времена. Okay. All right. Last question. Последний вопрос. From Bhakta Shelbin here, the Philippines. Is too much lamentation for losing a family member or friends who have passed away is considered a bodily attachment or material attachment? Когда человек сильно скорбит по поводу ухода членов семьи, друзей, ухода из жизни, можем ли мы это считать материальной привязанностью, телесной привязанностью? Well, for the soul never dies. He exists eternally. And it says in the Bhagavad Gita that one should not lament for this. But since we are not in that purified stage, we can also lament of losing a friend or family members who were dear to us or who help us in many situations. But we should not lament too much, because that lamentation is not too much, means that is in the bodily platform. Душа вечна, она не умирает, и в Бхагавад-гите говорится о том, что скорбеть по поводу чьей-либо смерти не нужно, но поскольку мы не находимся еще на таком чистом уровне, то скорбь допускается, но не чрезмерная. Если она чрезмерная, тогда это телесные представления о жизни. Lamentation may be there, but we should not be too much affected. Может быть скорбь по поводу утраты дорогого нам человека, который многим нам помог, но ее не должно быть слишком много. If somehow they helped us in our Krishna consciousness, or we help them in their Krishna consciousness, we should be happy. Нужно быть счастливым, если речь идет о том человеке, который в свое время помог нам на нашем пути сознания Кришны, или же мы помогли ему. Somehow they are in a better place than we do. Потому что это означает, человек оставил тело, и сейчас он отправился
в лучшее место, чем то, в котором продолжаем сейчас находиться мы. Or they are in a better state of existence or consciousness than we do. Это означает, что ушедший достиг более высокого уровня существования, чем тот уровень существования, на котором находимся сейчас мы. Too much lamentation doesn't really help the situation. Чрезмерная скорбь ничуть не помогает этой ситуации. And it becomes like a bodily attachment only. И очень походит на телесные привязанности, Or material attachment. на материальные привязанности. Second part, is this also the same if we lament or feel much sadness for losing a devotee or Krishna? И вторая часть вопроса, если такая же скорбь у нас по поводу ухода преданного Кришны, то это то же самое, что и уход членов семьи или друзей, или это не то же самое? Yes, this is the question of Lord Chaitanya to Ramananda Roy. What is the greatest pain in this world? Господь Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рамананду Рая, что в этом мире причиняет наибольшую боль. The greatest pain in this world is separation or being not in the association of devotees. И Рамананда Рай ответил, наибольшую боль причиняет разлука с преданными и расставание с преданными. When the devotee leaves the body, it is also lamentable. We should lament, but at the same time, it is glorious and is considered as a victory. Когда преданный оставляет тело, тут вполне даже можно испытывать скорбь, но в то же время произошедшее достойно славы и считается победой. We lament because we're not going to be able to have their association in the Мы physical form. скорбим, потому что наша возможность продолжать общение с этим вайшнавом через его физическое тело закончилась. But we are also should be happy and celebrate because that devotee is already with Krishna. Но в то же время надо быть счастливыми и радоваться этому событию и отмечать это событие, потому что это означает, что преданные уже с Кришной. And because the soul is eternal, hopefully someday we will join him serving the Supreme Lord. И поскольку душа вечна, это означает, что наступит такой день, когда мы уже встретимся снова вместе и вместе будем служить Кришне. So we should not feel too much sadness, but it is possible that one can feel too much sadness or grief because of our closeness with that devotee while he was still or she was still around. Поэтому, конечно же, можно грустить по поводу того, что теперь нет того преданного, который был рядом с нами. But we should also at the same time be happy that he is already reached the goal. Но в то же время надо быть счастливыми от того, что преданный уже достиг своей цели. And pray to him that somehow he will also remember us to help us reach the goal someday. И еще, конечно, надо помолиться, чтобы этот преданный ушедший вспомнил там о нас и поспособствовал тому, чтобы мы тоже попали туда, куда попал он. So there is a little difference between our family members or our dear friends compared to the devotees. There is simultaneously, again, there is similarities and there is difference. То есть, опять же, положение, которое занимают преданные, и положение, которое занимают друзья наши и члены нашей семьи, с одной стороны, это разные ситуации, с другой стороны, есть нечто общее. But ultimately we should be a dhira, a sober person when it comes to this. Так или иначе, когда мы имеем дело с подобными ситуациями, нужно быть дхирой, то есть серьезным, трезвомыслящим, необеспокоенным человеком. And the main thing is we should be serious, very sincere in our execution of devotional service. That is the main focus that we should be, instead of lamentation. А наибольшая наша сосредоточенность должна быть всегда не на скорби, а на том, чтобы
серьезно и искренне совершать преданное служение. Okay. Окей. Thank you very much. Спасибо. Спасибо большое. Bolshoi. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Hare Krishna.